Hello guys, this is HYBE BOY on December 4th. In this video, we're going to talk about HYBE stock price and BTS members updates. As always, I'll speak in English in the second half of the video, so check the timestamps in the description of this video. 안녕하세요. 12월 4일 방송 시작하겠습니다. 자, 오늘은 좀 빠르게 진행해 보도록 하겠습니다. 우선 하이브 주가 얘기로 오랜만에 시작을 해보죠. 어제 밤에 모두들 아시겠지만 사상 초유의 사태가 벌어졌음에도 꽤나 잘 버텨줬어요. 그리고 하이브 같은 경우는 장 초반에 심지어 상승까지 했었죠. 상승까지 했었고, 그리고 한국 시장 자체가 생각보다는 많이 떨어지지 않았습니다. 다들 이제 외국인이 시장에서 떠나가면 어떠나, 겁먹고 탈출하면 어떠나 싶었는데 코스닥이 이제 올해 내내 좀 떨어졌기 때문에 좀 아직이 아니라 더 이상 내려갈 데가 없다고 판단을 했는지 아무튼 간에 오늘 그렇게 피해는 크지 않았습니다. 물론 새벽에 사태가 진전된 것도 큰 몫을 했겠죠. 어쨌든 간에 하이브는 1.25% 하락을 했었고요. SM은 0.37% 상승했네요. YG는 1.34% 하락, JYP 1.86% 하락 했고요. 네. 그리고 오늘 같은 경우는 카카오가 많이 올랐어요. 카카오가 요즘 좀 신선치가 않습니다. 저점 대비 한 40% 정도 올라간 걸로 보이는데, 그래서 이런 뭐 기술 섹터, 렌터 섹터가 좀 요즘 분위기가 좋다, 그렇게 보시면 될 것 같고, 하이브 같은 경우는 살짝 눌렸었죠. 뉴진스의 기자회견을 앞두고 며칠 동안 눌렸었고, 그래서 요게 또 한국 경제에서 터뜨린 IPO 관련된 기사 하고 또 맞물려 가지고 좀 하방 압력이 있는데, 제가 말씀드렸다시피 약간 지금이 좀 중요한 변곡점이 아닌가 저는 생각이 들고요. 아직 이제 쿠션은 많죠. 그렇기 때문에 잘 반등을 하게 된다면 다시 한번 또 상승세를 탈 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 그리고 오늘 하이브 주가가 꽤나 나쁘지 않은 모습을 보여줬던 이유가 애널리스트 리포트 때문인데요. 하이브 절대적인 비중 확대 구간이라고 해서 하나증권에서 이렇게 리포트가 나왔습니다. 하나증권의 이기훈 애널리스트 님이신데, 이분 같은 경우는 지난 언제였죠? 11월 13일 K-팝에 찾아온 세 번째 기회라고 애널리스트 리포트를 내놨었고, 꽤나 길었는데 제가 영상으로 다뤘었죠. 이것도 11월 25일에 제가 좀 다뤘었네요. 그래서 관심 있으시면 제가 링크 디스크립션에 첨부할 테니까 보시면 좋을 것 같고, 근데 왜 얼마 지나지 않아 또 내셨는가? 목표가를 하락을 했습니다. 왜냐? 뉴진스를 이제 실적에서 완전히 제외하기 위해서 업데이트를 하신 거죠. 목표가를 하향 조정을 했으나 전체적인 내용은 긍정적이죠. 절대적인 비중 확대 구간이라고까지 표현을 했으니까요. 그래서 이거 한번 잠깐 살펴보겠습니다. 여기 있죠? 절대적인 비중 확대 구간. 뉴진스 관련 실적 제외로 목표 주가 하향하나 최선호주 지속 유지. 뉴진스 관련 실적을 제외하면서 목표 주가를 28만원으로 하향하나 7% 정도. 산업 내 앨범 감소 이슈와 뉴진스 및 최대 주주 관련 리스크가 동시다발적으로 해소된 상황이다. 최대 주주 관련 리스크 무엇이죠? 방시혁신데 이제 이름으로 말씀 안 하셨죠. 왜냐면 거래소가 문제 없다. 기사에서 나온 바에 의하면 시스템에 구멍이 있는 것은 인지하였으나 문제는 없다. 앞으로 더 잘 점검하겠다. 이런 식으로 기사가 나왔어요. 이거를 이제 해소라고 판단을 한 거고요. 물론 아직도 언론에서는 4천억 무세가 여기저기 보입니다. 그러나 증권가에서는 이게 동시다발적으로, 이게 웃긴 게 동시다발적으로 떨어졌는데 그들의 생각으로는 악재였겠죠. 근데 이게 동시다발적으로 해소가 되면서 이렇게 긍정적으로 판단을 하신 게 아닌가 싶고요. 그래서 이게 첫 번째 앨범 감소 이슈, 그리고 뉴진스 거기다가 최대 주주 관련 리스크가 동시다발적으로 해소된 상황이고, 또한 BTS의 완전체까지 불과 6개월이 남은 상황인데, 여러분 제가 오늘 아침에 라이브를 하면서 얘기를 나눴던 건데 드디어 200일 밑으로 내려왔습니다. 네. 지금 보시면 RM님과 B님이 188일, 그리고 지민님과 정국님이 189일, 슈가님이 199일이죠. 이제 모두가 100일대라는 거예요.
얼마 안 남았어요, 진짜. 그래서 불과 6개월이 남은 상황인데 과거 동반 신기와 빅뱅의 제대 전후로 각각 40%, 80%에 가까운 주가 상승이 있었다. 요게 제가 다뤘던 이분이 내셨던 리포트의 골자죠. 우리가 저녁 일자는 모두가 다 아는데 모두가 다 알매도 이거를 놓친 부분이 많았다. 그래서 이번은 K-팝에 찾아온 세 번째 기회라고 보는 거죠. 그러니까 보이그룹에서 슈퍼스타급의 보이그룹이 전역을 마치고 컴백을 하는 그 사건을 보고 세 번째 기회라고 부르시는 거고, BTS 제대 전후로 비슷한 상승이 나타난다면 지나고 봤을 때 정말 너무 쉬운 투자 아이디어를 외면하는 것이다. 그래서 그리고 이외에도 위버스 멤버십 도입과 2025년 한국, 일본, 라틴 남자 그룹 각각 한 팀씩 데뷔 등을 감안하면 2026년 BTS 투어 매출 온기 반영 시점 예상 PE 23배는 너무 편안한 구간이라고 판단한다. 2025년 하반기 BTS 컴백 후 빌보드 핫100 1위를 재차 기록하면 밸류에이션 관점에서 30에서 35배까지는 회복할 수 있을 것이다. 최선호주다 라고 하셨습니다. 자, 또 보죠. 물론 전체적인 내용은 요 리포트에서 좀 언급이 된 면이 없지 않아 있습니다. K-팝에 찾아온 세 번째 기회. 그리고 또 읽어볼게요. 7개월간 이어진 어두워 이슈는 마무리 수순. 자, 이게 이제 이기훈님께서 새로 업데이트를 하신 이유죠. 4월부터 지속된 어두워 이슈는 뉴진스가 결국 일방적인 계약 해지를 발표하기에 이르렀다. 상당히 큰 이슈이나 관련 사태 장기화로 대부분의 투자자들이 대비하고 있었기에 주가 관점에서 일단락된 것으로 추정된다. 하이브 입장에서 이런 일방적인 해지를 받아들일 이유가 없지만 그럼에도 뉴진스 관련 실적을 보수적으로 추정치에서 완전히 제외했다. 와우. 완전히 제였네요. 뉴진스는 해당 이슈가 있기 전 2년 내 매출액 3천억 원 이상 및 영업이익 1천억 원 내외가 가능한 IP로 블랙핑크마저 상회할 것처럼 보였으나 사태 장기화로 최근에는 2026년 기준 영업이익 500에서 600억 원 내외로 하향 전망하고 있었으며 이마저도 대부분 제외했다. 안타깝네요. 이를 반영한 2026년 하이브의 예상 매출액, 영업이익은 각각 약 3.4조 원, 4,274억 원이며 이는 2024년 영업이익 대비 110% 증액하는 것이다. 또 한편으로는 저는 이런 생각을 해봅니다. 물론 저희가 외부인으로서 알 수는 없지만 민희진 씨께서 지금까지 해왔던 그런 행보나 말로 미뤄보자면은 하이브 내에서 여러 가지 잡음이나 갈등이 있을 수도 있지 않을까. 그렇기 때문에 이제 그러니까 뉴진스와 미니진 씨가 완전히 배제된 상황에서 물론 이제 여전히 어도어에 따르면 하이브에 따르면 뉴진스는 하이브의 IP죠. 그런데 미니진 씨가 완전히 배제됨으로 의해서 어찌 보면 좀 더 긍정적인 영향이 나올 수 있지 않을까. 그러니까 뉴진스가 배제되더라도 그 뭐랄까 마이너스만큼의 플러스가 다른 아티스트에서 발생할 수 있지 않을까. 거기에 좀 더 저는 기대가 됩니다. 아무튼 간에 그래서 2024년 영업이익 대비 110% 증액하는 것이다 라고 했고요. 2025년은 신인 남자 3팀 이상 데뷔 및 BTS 완전체, BTS 연간 투어 매출을 약 5천억 원 내외 240만 관객수 및 ASP 22만 원으로 가정하고 있는데 240만 명은 2019년 투어 종료 후 발표된 2020년 콘서트 관객수, 이건 지난번에 얘기됐었죠. 코로나로 취소였으나 BTS 첫 빌보드 핫100 1위는 2020년부터이며 이후 7번을 하는 동안 월드 투어가 진행된 적이 없다. 그래서 BTS는 진짜 제대로 된 월드 투어 맛을 아직 본 적이 없다라는 거죠. 하이브로서는 거기에서 나오는 그런 엄청난 효과라든가 이것도 제대로 본 적이 없다라는 뜻이죠. 그렇게 연간 300만 명 규모로 확대될 것이다. 와, 60회. 어마어마하네요. 또한 티켓 가격은 160달러를 가정했는데 슈가의 솔로 투어에서 175달러를 기록했고 현재 환율이 유지된다면 200달러 기준으로 약 28만 원이 예상된다. 일부 MG 형태 투어를 감안하더라도 단순 투어 매출이 7천억 원 이상, BTS 연 매출액은 1.2조 원에서 1.3조 원 내외가 가능할 것이다. 최근 스트레이트 키즈의 북남비 스타디움 투어 발표 이후 JYP의 컨센서스가 가파르게 상향되었는데 그렇죠. JYP 주가가 요즘 무서웠죠. 지금 살짝 고점을 찍을랑 말랑 하고 있는데 저점 대비 한 70% 이상 상승한 걸로 알고 있어요. 하이브 역시 내년 컨센서스 및 주가 상승 흐름이 필연적으로 나타날 것이다 라고 했습니다. 굉장히 긍정적이네요. 물론 이기훈 님이 혼자가 아닙니다.
다른 분들도 몇 달 전부터 긍정적인 리포트가 계속 나오고 있었죠. 제가 이거를 짚어드렸었고요. 자, 그리고 네, 이 다음부터는 이전 리포트에서도 포함됐었던 뭐 그런 표 있고요. 실적 추정, 활동 라인업. 여기서 한국 남자, 일본 남자, 라틴 남자 신인 그룹이 내일이 아니라 내년에 세 팀 데뷔를 할 것으로 전망이 되고요. 그 다음에 네, 이건 동방신기 제대 후, 빅뱅 제대 후, SM, YG 주가 추이 되겠고, 요거는 제가 영상에서 다뤘었죠. 그리고 위버스 디지털 멤버십 네, 시작을 했습니다. 요것도 제가 한번 다뤄볼게요. 지금 위버스에 들어가시면 이렇게 팝업이 뜹니다. 보실 수 있고요. 요것도 제가 다른 이슈가 없으면은 조만간 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 이것도 기대가 되는 측면이고요. 이렇게 있죠. 네. 그래서 오늘 나왔던 리포트가 좀 긍정적이었다. 물론 이전에도 긍정적인 기조를 가져가셨지만 뉴진스가 이제 완전히 배제할 정도로 상황이 마무리가 됐다라고 판단을 하신 거죠. 그래서 목표가를 하향을 했음에도 좀 좋은 내용으로 담아 주셨다라고 볼 수 있겠습니다. 제가 리포트를 다루고 싶은 게 요게 있거든요. 왕의 귀환으로 26 4까지 실적 상향 구간, 요것도 제가 조만간 다뤄볼게요. 이거 같은 경우는 어디죠? 신한증권에서 왕의 귀환이라고 표현을 하면서 리포트를 내놨습니다. 이것도 한번 다뤄보겠습니다. 여기서 담고 있는 내용은 골자는 다른 리포트에서 나온 내용도 있는데, 일단 트럼프가 대통령으로 당선이 되면서 지금 여기저기서 관세 리스크가 부각되고 있죠. 그런데 엔터는 관세 리스크에서 비교적 자유롭습니다. 그렇기 때문에 최근 엔터 분위기가 좋은 건데, 여기서 이제 하이브를 이제 탑픽으로 보고 있는 거죠. 신한증권 같은 경우도. 자, 그러면은 왕의 귀환 얘기가 나왔으니까 그 왕들을 한번 오늘 업데이트를 짧게 해보겠습니다. 오늘 빅히트 측에서 이런 기사를 공유를 했습니다. 미국 빌보드 롤링스톤 2024년도 전세계는 방탄소년단. 그렇죠? 어떤 업데이트가 있냐? 연말에도 황폭 행보를 이어간다. 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 지난 솔로 앨범 해피가 2주 연속 메인 앨범 차트 빌보드 200 83위에 진입했다. 이거 음반은 월드 앨범 3위, 톡 앨범 세일즈 18위에 자리했고요. 그리고 다른 수록곡들도 잘하고 있고, 지민과 정국의 흥행은 현재 진행형이다. 후도 계속해서 잘 나가고 있고, 뮤즈 앨범이죠. 지민 앨범. 후도 잘 나가고 있고, 정국의 세븐 도 여전히 인기몰이를 하고 있다라고 하고요. 거기다가 RM이 유의미한 기록을 추가했다. 요게 이제 제가 오늘 아침에 라이브 하면서 봤던 기사인데, 솔로 2집 Right Place Wrong Person RPWP죠. 이게 미국 음악 전문 매체 롤링스톤이 선정한 2024년 베스트 앨범 100선에서 88위로 뽑혔다고 합니다. 제가 오늘 아침에 봤던 바에 의하면 유일한 한국 아티스트예요. 자, 88 RM Right Place Wrong Person. RM은 두 번째 솔로 앨범에서 세계를 정복한 자신과 김남준이라는 평범한 청년 사이의 관계를 탐구한다. 그러니까 슈퍼스타로서의 RM과 그리고 일반인으로서의 평범한 청년으로서의 김남준 사이의 그런 관계를 탐구하는 앨범이라고 조명을 한 거죠. 그의 가사는 RM과 그의 협력자들이 만들어낸 음악 덕분에 더욱 깊고 확장된 세계로 나아간다. RPWP는 사이키델릭한 감성과 소울풀한 매력이 돋보이는 작품으로 강렬한 자기 성찰의 가사가 새로운 탐험으로 초대하는 듯한 음악과 균형을 이룬다라고 마우라 존스턴님께서 써주셨네요. RPWP 제가 굉장히 좋아하고 여러 번 들어도 질리지가 않고 들을 때마다 새로운 걸 곱씹을 수 있는 앨범이라고 봐요. 제가 RM님 굉장히 아티스트로서 좋아합니다. 아무튼 축하드리고요. 그리고 RM님 얘기가 나왔는데 여기서 안 나오네. 여기 나왔구나. 한편 RM의 음반에 대한 자세한 이야기는 오는 5일, 12월 5일 개봉하는 다큐멘터리 영화 RM, RP, Right People, Wrong Place에서 확인할 수 있다. 이 집의 제작기를 담은 이 영화는 한국을 비롯해 전 세계 90여 개 국가 지역에서 정식 상영된다라고 합니다. 그래서 보시면은 CGV에서 하죠. 지난 전국 다큐멘터리도 CGV에서 했는데 RM님의 다큐멘터리도 CGV에서 할 예정입니다. 저 이거 볼 예정이고요. 만약에 저보다 먼저 보셨다면 후기 알려주시길 바라겠습니다. 자, 그리고 또 이제
B님 얘기도 안 할 수 없겠죠? 근데 그 전에 진님 오늘 생일이어가지고 생일 축하합니다. 안녕하세요, 진입니다. 생일 축하해주신 모든 분들 감사합니다. 모두 행복한 하루 보내시고 추워진 날씨 감기 조심하세요. 감사합니다. 웃떠죠 이게. 자, 그러면은 B님 얘기도 해볼게요. 윈터보이 B 서울 뉴욕 대형 전광판 점령 두 번째 겨울 선물 공개 6일에 이제 또 신곡이 나오죠. Winter Ahead 박효신님과의 콜라보가 글로벌 주요 차트를 강타한 가운데 그의 얼굴과 음악이 전 세계 주요 도시 중심부를 점령해 거리를 오가는 시민들의 이목을 사로잡았다. 뮤비가 지난달 25일부터 12월 1일까지 미국 뉴욕 타임스퀘어 디지털 크라운, 일본 도쿄 대형 스크린을 통해 상영됐다라고 합니다. 비의 조각 같은 비주얼과 깊이 있는 스토리, 아름다운 영상미로 호평받고 있다. 이게 서울에서도 노출이 되고 있대요. 전광판에서. 팬들은 북적이고 SNS에는 각종 후기가 쏟아지고 있다. 게시물이 엄청 많이 쏟아지고 있고 트렌딩 월드와이드 1위를 찍었다. 두 번째 겨울 선물 White Christmas with V of BTS가 발표를 앞두고 있다. 이건 이제 빈 크로스비의 명곡이죠. 이거를 비만의 느낌으로 재해석한 노래고요. 그래서 이 곡을 위해 개설된 홈페이지가 있는데 총 12개의 콘텐츠를 예고했다고 해요. 그래서 이 웹사이트를 가보시면 제가 이 링크도 첨부를 드리겠습니다. 귀엽죠? 네. 요 곡을 위한 웹사이트가 나온다고 하니까 티저 같은 것도 보실 수 있습니다. 비가 부른 곡의 첫 소절을 감상할 수 있고요. 매력적인 중저음이 중저음 목소리가 귀를 사로잡는다. 비님의 목소리가 참 겨울에 맞아요. 약간 따뜻한 느낌 있잖아요. 그 약간 로우파이라고 해야 되나? 재즈한 느낌도 있고 그런 거기에 잘 어울리는 게 추운 날씨에 들으면 뭔가 마음이 따뜻해지는 그런 목소리가 아닌가 싶습니다. 그래서 이 곡은 12월 6일 오후 2시 전 세계 동시 발표된다고 합니다. 자, 이렇게 마무리하겠고요. 오늘도 좋은 하루 보내셨길 바라고 남은 한 주도 저희 모두 행복하게 클래스를 지키면서 잘 살아봅시다. 이상입니다. 감사합니다. Alright guys, in this video, let's actually start by talking about HYBE stock because as you know, last night, crazy thing happened in Korea, South Korean president declaring martial law, right? So people are like, oh my goodness, the stock price will plummet all over the board. But surprisingly, HYBE stock fared well. Actually, the entire stock market, Korean stock market, didn't do that bad, right? Probably because one, all the situations were resolved by the morning, right? The martial law was lifted, and secondly, the Korean stock market did horribly throughout this year, so there's, I guess, no further room to fall. But yeah, HYBE stock actually rose in the beginning. But fell by 1.25%. SM, and yeah, it was relatively ish over the entire sector. SM 3.37%, YG 1.34%, JYP 1.86%. Now, the reason why HYBE rose a bit and the reason why it fared well was because of this positive analyst report that was released today. And its title is, where is this? Significant growth phase. HYBE maintains top pick status despite target price adjustments. So, this analyst from Hana Securities firm lowered the target price, but is quite bullish on HYBE. Now, let's talk about why he made such decision. So, this guy, his name is Analyst Lee Ki-hoon, Mr. Lee, and he actually released a full report a few weeks ago. Actually, where is he? Hana Lee-ki-hoon. Yeah, November 13th, so last month. K-pop을 찾아온 세 번째 기회, the third opportunity that's coming to K-pop. And I've actually talked about this report back in November 25th. So if you're interested, go check it out. Right? Now, the reason why he's providing this update is because we have new events. That is, New Jeans declaring that now they're getting out of HYBE. That's why he lowered the target price. So let's actually translate this article or report. All right. Significant growth phase. HYBE maintains top pick status despite target price adjustments. Target price lower due to exclusion of New Jeans related earnings, but HYBE remains a top pick.
HYBE's target price has been adjusted downward by 7% to 280,000 Korean won. By the way, right now it stands at just around 200,000 for your reference. Excluding earnings related to New Jeans. So he completely excluded New Jeans related earnings now. However, the stock remains a top pick for several reasons. First, industry concerns regarding declining album sales and risk associated with New Jeans and major shareholder have been largely resolved. The major shareholder in this case refers to Bang Seok, right? Chairman Bang, because recently there were articles written about him, how he made 40 billion Korean won around the time of IPO of HYBE, right? But according to the regulation, governing body, the exchange, the stock exchange, there's nothing wrong with that. Although they did add that they will be careful from now on, but which is why this analyst said that these risks are now largely resolved. And it turns out, even though Bang Seok did make 40 billion Korean won, he took significant risk, right? If the IPO failed, he could have lost billions Korean won. And I talked about this in a video, so go check it out if you're interested. And at the same time, he spent half of the money by paying taxes to the government, Korean government. So there you go. And second reason, BTS full group comeback is just 6 months away. And yeah, I was very pleasantly surprised by the fact that we're now under 200 days for all remaining members in the military. And I briefly mentioned this morning during the live stream, right? 188 days for RM and V, 189 for Jimin and JK, and 199 for Suga. So they're all under 200. Now we're 100s. So that's great. Let's see. Historically, stock prices for similar groups like TVXQ and Big Bang rose approximately 40% and 80% around their respective returns. The reason why they use the terms similar group is because these are the boy groups who also gone through military services during the times when they were super popular, right? And every time these boy groups had a comeback from the military services, the stock price went up, which is exactly why he's calling HYBE stock the third opportunity coming to K-pop. Referring to BTS comeback, right? Ignoring a potential similar increase for BTS could mean overlooking a straightforward investment opportunity, he said. Third, additional growth drivers included introduction of Weverse memberships and the debut of one new male group each in Korea, Japan, and Latin America by 2025. Given these factors, the anticipated 2026 PE ratio of 23 multiples, reflecting BTS tour earnings, seems highly favorable. Fourth, if BTS achieves another number one on the Billboard Hot 100 post-comeback in late 2025, the valuation could rebound to a 30 to 35 multiples PE ratio. HYBE remains a top recommendation. So there you go. All right, so he further comments on the Adore issue. Resolution of 7-month Adore issue. The prolonged Adore-related controversy, which began in April, has reached a conclusion, with New Jeans announcing a unilateral contract termination. While significant, the protracted nature of the issue allowed most investors to anticipate the impact, suggesting the stock has already priced in the resolution. Although HYBE is unlikely to accept the unilateral termination, it has conservatively removed New Jeans-related earnings from its forecast. Yes, so they have conservatively removed all New Jeans related earnings from the forecast. Previously, New Jeans was projected to generate over 3 trillion Korean won in revenue and 1 trillion Korean won in operating profit within 2 years, potentially surpassing even Blackpink's IP value. However, due to the prolonged dispute, the outlook for 2026 was downgraded to an operating profit of 500 to 600 billion won, with most of this now excluded from estimates. So potential
3 trillion to, no, actually, in terms of operating profit, potential 1 trillion to 500 billion to now 0. How sad is that? Reflecting these adjustments, HYBE's projected 2026 revenue and operating profit stand at approximately 3.4 trillion won, 33% YOY, and 427.4 billion won, 39% YOY, respectively, representing a 110% increase in operating profit compared to 2024. So while it is unfortunate that HYBE is losing, the precious IP, that is New Jeans, at the same time, I feel like, based on what Mini Jin has been doing and has been saying, it is very possible that even though, New Jeans was doing very well within HYBE, she might have caused conflicts and noises within the same organization. So what I mean is that with New Jeans and Mini Jin completely leaving HYBE, maybe that could, produce some positive environmental impact, or in terms of atmosphere, like more peace. You know what I'm saying? So that could be something good that we can expect from the resolution of this whole issue. Even though HYBE is losing potentially losing precious IP, they're getting peace instead, hopefully. But at least, according to Odor and HYBE, New Jeans is still part of their IPs, right? They haven't officially left, even though New Jeans said that their contract has ended. So it's up to the court to decide if either party will decide to take it to court. Okay, and we'll have to, stay updated with that. Now, 2025, debut of 3 new male groups and BTS full return. HYBE is projecting annual BTS tour revenue of approximately 500 Korean won billion based on 2.4 million attendees. Ticket price 220,000 Korean won. While this figure reflects pre-pandemic 2020 estimates, BTS achievements since then, 7 Billboard Hot 100 #1 hits, suggest a larger scale of 3 million attendees, 60 concerts annually. And he mentioned this in the previous full report that I talked about here. Additionally, ticket prices may surpass $200 based on current exchange rates, exceeding the $175 recorded during Suga's solo tour. Accounting for partial MG minimum guarantee arrangements, tour revenue could exceed 700 billion Korean won, with BTS annual revenue likely to reach 1.2 to 1.3 trillion Korean won. Following Stray Kids' North and South American Stadium tour announcement, JYP's consensus estimates have significantly risen. Similarly, HYBE is expected to experience upward consensus revisions and stock price momentum in the coming year. So there you go. And he has included these graphs and tables that I've mentioned before. Yeah, new boy groups in Korea, Japan, and Latin America expected in 2025. More graphs. And then yes, Weverse digital membership has started, and I will cover this pretty soon. So if you go to Weverse, we now have this pop-up that you can explore. So I'll talk about this pretty soon. All right, and then, so that's it for this report. So once again, even though this analyst lowered the target price because he completely excluded New Jeans related earnings, the overall tone is very favorable, right, and positive and bullish. There's another report that I would like to cover in the coming days. Is this one, 왕의 귀환으로, so the return of the kings. This was released by Shinhan Securities firm. So return of kings. Who is it referring to? Of course, BTS members, right? So is this report? Yeah, I'll cover it someday. But speaking of the king or the kings, let's talk about BTS. So today, Big Hit shared this article providing updates on the achievements of BTS members.
BTS takes the world stage again in 2024 from Billboard to Rolling Stones. BTS continues their remarkable momentum into the end of the year. According to Billboard's latest chart, Jin's solo album Happy has ranked on the main album chart, the Billboard 200, for the second consecutive week, landing at number 83. The album also secured number 3 spot on the world album chart and number 18 on top album sales. Other B-sides are doing well as well, and Jimin and Jungkook's success are ongoing, including Jimin's track Who, which is still killing it. Also Muse, the album, is killing as well. And JK's songs, including 7, are dominating the chart. And then, this is something that we like to highlight. RM added a significant recognition, adding to these achievements. His second solo album, Right Place, Wrong Person, was ranked number 88 on Rolling Stone's The 100 Best Albums of 2024. And I've discovered this during today's live streaming session in the morning, right? Yeah, the Rolling Stones, right here. And then, if I remember correctly, he is the only Korean artist on this ranking, right? 88, RM, Right Place, Wrong Person. On his heady second solo album, RM interrogates the relationship between his world-conquering presented self and the ordinary young man named Kim Namjoon that he might have been. His lyrical ride is made even more mind-expanding by the music laid down by RM and his collaborators. Right Place, Wrong Person is psychedelia tinged and soulful. Its lyrics intense self-integration, balanced by music that feels like an invite to further explorations. Written by Mara Johnson. Thank you and congratulations to RM. I absolutely adore this album. Each time I listen to it, I discover something different, right? So, yeah, I love it. Now, speaking of RM, fans can learn more about RM's album in the documentary film RM, Right People, Wrong Place, set to release on December 5th. The film, which chronicles the making of his second solo album, will premiere in over 90 countries and regions, including South Korea. And yes, you can go watch that in theaters this weekend or this week. I'm planning to watch it someday, so if you watch it ahead of me, share updates, let me know how you felt about it, so we can discuss together someday. Also, before we talk about, Jin's birthday today. Happy birthday, Jin. I should have mentioned this in the way beginning. He said, "Hello, this is Jin. Thank you to everyone who wished me a happy birthday. Have a happy day, everyone, and be careful not to catch a cold in the cold weather. Thank you." This is Utta, right? The astronaut character. So, happy birthday. And let's talk about V, because he's releasing another new track this week, right? V's Winter Boy Era, captivating global billboards, and a new winter gift coming December 6th. BTS V has taken center stage with his latest single, Winter Ahead, dominating global music charts, while his image and music light up major city landmarks, capturing the attention of passerby worldwide. So yeah, his music video for digital single Winter Ahead, collab with Park Hyo-shin, was showcased from November 25th to December 1st on massive digital billboards, including the iconic Times Square Digital Crown in NY and Shibuya's Tower Records Vision in Tokyo. In Korea, the video is also playing on Shinsegae Square's digital Sinage and a prominent billboard on Dosan-daero in Gangnam. The music video has been praised for its stunning visuals, deep storytelling, and V's striking presence. Yes, indeed. Fans have flocked to these locations to witness the video firsthand, and social media is flooded with reviews and footage. Nice. As of December 1st, over 24,000 Instagram posts have used the hashtag Winter Ahead. The music video has also claimed the #1 spot on YouTube's trending music videos worldwide chart. Amid the enthusiastic response to Winter Ahead, V is set to release another winter gift, White Christmas, on December 6th, this Friday, Korean time, 2 p.m. This new track reinterprets Bing Crosby's classic White Christmas, blending V's unique artistry with the timeless melody.
A dedicated website for the release launched on December 1st, teasing 12 special content items for fans. Yes, so it's called live.umusic.com VN Bing Events. So here's a special website for everyone. The first snippet offers a glimpse of V's captivating baritone voice delivering the operating lines of the song. Fans can look forward to more exclusive content on the site through December 12th, prepared collaboratively by V and Bing Crosby's label. So if you're curious, I'll include this in the description of this video so you can check it out. Yeah, White Christmas, featuring a harmonious blend of V's and Bing Crosby's voices, will be released globally on December 6th at 2 p.m. KST. So lots of things to look forward to. I'm quite excited. And that's it for today. If there's any information or details I'd like to share, please do so by writing comments. And as always, stay positive, respectful, and classy, everyone. And if you're available and if you're interested, join us for live streaming every 6 a.m. every day, every weekday by Korean time, 6 a.m. KST. So see you in a few hours if you like to. Peace out. Love you. Whoop.